and welcome to Kajea's channel. So, sa previous video ko, which is itong video na to, nabanggit ni Kajea yung tinatawag nating target market or ideal client. And since marami sa inyo ang nag-request na video na yan, so sa video na to, i-discuss natin ano ba ang target market, ano ba yung mga factors na dapat natin i-consider sa pag-identify ng ating ideal client. So, kung interested ka sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kajea every single week. Pag sinabi nating target market in freelance bookkeeping, it refers to a group of people or businesses that us, as a virtual or freelance bookkeeper, aim to serve with our services. So, sila yung mga tao na gusto nating i-help. Sila yung mga tao na gusto nating i-offer yung mga services natin as a bookkeeper. Okay? Sobrang importante na alam mo kung sino yung target market mo, yung ideal client mo. Kasi kung alam mo kung sino talaga yung ideal client mo, it will allow you to focus your marketing strategies and to tailor your services doon sa specific group of people na yon. So magiging specialista ka pagdating sa industry na yon, pagdating sa client na yon. So ano-ano ba yung mga sample target market natin pagdating sa freelance bookkeeping? So, number one dyan is yung tinatawag nating mga small business owners. Marami sa ating mga freelance bookkeeper is nag-i-specialize sa pag-help ng mga business owners na small lang yung business nila. Since small lang yung business nila, minsan wala silang capacity or wala silang resources to hire full-time bookkeeper or accountant. That's why karamihan sa kanila is kumukuha lang ng mga freelance bookkeeper. Kapag sinabi natin freelance bookkeeper, ito yung mga maraming clients ang handle. Not just one, but minsan yung iba pa, more than 10 yung handle nila. So, isa sa target market na pwede mong i-consider is yung mga small business owners, okay? Another target market na pwede sa mga freelance bookkeeping is yung kapwa nila freelancers or mga self-employed individuals. Kapag ang target market mo is mga freelancers, marami yan. So, hindi ka mauubusan. Kasi kahit saang bansa, mapa-Pilipinas man or outside Philippines, meron tayong mga freelancer dyan na pwede nating i-cater, okay? Pero syempre, since freelancer sila, iba't iba yung niche nila. Dapat alam mo yung nature ng services na ina-offer nila. Kasi kapag freelancer ka, there are lots of job out there na pwedeng freelance work. So, kailangan alam mo kung paano gagawin yung bookkeeping para sa isang freelancer. Okay? Next. So, meron din naman tayong mga non-profit organization which is pwede mo rin naman gawing target market. Okay? Yun nga lang kapag mga non-profit organization, medyo complex yung kanilang bookkeeping. So, dapat meron kang background sa non-profit organization. Okay? Next is yung, syempre, maganda as a freelance bookkeeper, especially kung nagsisimula ka pa lang, ang i-cater mo is yung mga startup businesses. So, sila yung may mga limited resources and sila yung mga clients na pwedeng mag-ask sa'yo to set up their accounts, yung accounting software nila, mag-create ka ng chart of accounts, which is very easy naman, especially kung may background ka na before sa paggagawa ng mga ganon. So, since startup lang sila, yung transactions ay super maliit lang, so mas madali mo siyang magagawa kung i-compare mo siya sa mga large corporations or large businesses out there na sobrang daming transactions and medyo mahirap na gawin yung bookkeeping nila, okay? So, another target market mo is pwede namang maging super specific ka.
Katulad ni Kaji. So, karamihan sa mga freelance bookkeeper is meron silang kanya-kanyang expertise, okay? So, since meron silang expertise, so mas maganda kasi mas malaki yung charge mo kung i-compare mo sa sabog-sabog yung industry na hinahawakan mo, okay? Kapag tayo ay nakafocus sa isang specific industry, makaka-focus tayo to offer yung ating services sa certain people lamang, sa certain businesses lamang. And pag sinabi natin mga specific industry, so pwede diyang e-commerce, katulad ni Kaji, healthcare, construction, retail, and so on. So marami, okay? Kung ano yung magiging ideal client nyo, it really depends po sa inyo, okay? Nung nagsisimula pa lang ako, nag-start ako sa kahit anong industry, okay? And then as time goes by, so syempre nare-realize ko na parang mas gusto ko or mas madali para sa akin yung pag-handle ng bookkeeping sa ganitong industry. So, tsaka ko lang nalaman na e-commerce pala yung para sa akin. So, kung nahihirapan kayo kung ano ba yung specific industry na ita-target nyo, okay lang kung hindi nyo pa ma-identify for now. Pero as you go on sa journey nyo, for sure, mag-eliminate kayo ng mga industry na sa tingin mo is sobrang complicated kung pagdating sa iyo, and super easy naman din. For sure na isa yan sa pagpipilian mo sa magiging target market mo. So, sa pagpili ng target market natin, there are factors na kailangan din natin i-consider. Hindi lang porket gusto mo, yun na yun. Okay? Or dahil ito yung kay Kaji, ito na rin yung sa akin. At since ito yung sa tingin ko mas maraming income, ito na yun. Marami tayong factors na kailangan i-consider. Number 1 is yung iyong industry experience. Ask yourself, meron ba akong experience pagdating sa ganitong industry? Kung wala pa, then you may try to find solution para magkaroon ka ng experience pagdating sa industry na yon. Mahirap kasi na you want to focus sa specific industry pero wala ka pang masyadong idea kung ano ba yung ginagawa doon, okay? So, later on, for sure na magbabago ka pa rin ng niche. It's not bad naman kung from e-commerce, mag-change ka ng niche, wala namang problema doon, okay? Kung sa tingin mo, doon ka mas mag-grow, then okay lang yun, okay? Another factor na kailangan mong i-consider is yung market demand. Mapag ito ba yung target market ko, marami ba akong potential client na makukuha? Malaki ba yung market demand pagdating sa bookkeeping services sa ganitong target market, okay? So, kailangan mo siyang i-consider. Next is yung size ng target market mo. If yung size ng market mo is too small, then it may be difficult for you to find clients or to find potential clients kasi nga, small lang yung size ng target market mo. So, if you're going to look for target market or ideal clients, make sure na yung size ng target market mo is malaki, okay? Para mas madami kang client. Kasi kapag maliit nga, konti lang yung client mo, konti lang yung makikita mo, ayan, ganyan. And then, of course, another factor na kailangan mong i-consider is yung competition. So, you have to evaluate yung level ng competition na meron para dun sa target market mo, okay? Sobrang dami na ba ng mga bookkeeper na nag-o-offer ng ganitong services? If yes, then you may consider other target market, okay? Okay, so sa target market na to, konti pa lang. So, I want to focus sa target market na to. Kasi, once na maging expert ako sa target market na to, then pwede ka yung parang pioneer sa target market na yan. Okay? Next, another factor na kailangan mo ding i-consider is yung tinatawag nating personal interest. The question is, meron ka bang passion that is aligned sa industry na tinatarget mo? Mahirap kasi na minsan gusto lang natin yung target market na yun kasi alam natin na malaki yung kikitain. Pero ang tanong, may passion ka ba? Kasi kung wala kang passion para sa industry na yun, then of course, later on, kahit sobrang laki ng kinikita mo, meron pa rin tendency na kumbaga mag-change ka pa rin ng target market mo. Okay? Another factor na kailangan mo i-consider is yung location nila. Saan ba sila located? Saan ba yung client na mas marami yung kumukuha ng bookkeeping services? Ayan, nag-outsource ng kanilang mga bookkeeping services. And then, kailangan mo din syempre i-consider yung profitability. Okay? So for example, kanina nabanggit natin yung personal interest, di ba? So, may passion ka ba
So, ngayon, may passion ka. Ang question is, profitable ba naman kung sila yung magiging target market mo, okay? So, lagi mong i-consider kapag profitability yung pinag-uusapin natin is, yung client mo ba is willing to pay for your services as a bookkeeper for a rate na sufficient to sustain your business. For example, meron kasi mga country na, let's say, yung pera natin, ang value sa kanila is super laki. So, if ever na mag-charge ka ng 15,000 per client, for example, and yung pera na yun is sobrang laki or triple pagdating sa kanila, so yung country na yun is hindi siya magiging profitable in terms of bookkeeping services na in-offer natin. So, minsan, kailangan mo ding i-consider pag-identify ng target market mo. Ano yung ba yung gender? Gusto mo ba mga female or male clients? So, depende sa iyo yan. So, minsan kasi, depende rin sa personality ng isang tao kasi. Meron kasi na tao na nagkiklik if yung client niya is babae. Meron naman na hindi ganun nagiging maganda yung kanilang relationship pagdating sa work kapag lalaki or babae. So, depende yan. Kajea, ang expertise talaga ni Kajea is e-commerce. And then, most of my clients are male. And then, karamihan sa kanila is from UK and USA. And then, yung kanila is more on large corporations or large companies na yung nahahandle ko. Pero there are few clients of mine pa rin na parang startups or small pa lang yung business nila. So, by considering yung mga factors na sabi ko kanina, mapapadali na yung pag-identify mo kung sino ba yung magiging target market mo na naka-align sa iyong goals and of course na magiging profitable yung business mo as a freelance bookkeeper. So I hope marami kayong natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just comment below and let me know kung anong topic ang gusto mo. Who knows, baka ikaw na or yung question mo na or yung suggestion mo na ang next video ni Kajea. I'll see you on my next video. Bye!